कोरोना संकट के चलते दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही है। इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार कोशिश में जुटी है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया। वहीं अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का किस तरह इस्तेमाल किया जाना है उसकी जानकारी दी है। आइए बताते हैं वित्त मंत्री के ऐलानों की बड़ी बातें और इससे किसे और क्या फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी MSMEs को मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि MSME कुटीर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6 नए कदम उठाए गए हैं और इनमें क्या सबसे अहम है ये भी जानिए। I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. MSME के लिए एक बड़ा कदम ये है कि सरकारी खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इससे MSME को टेंडर में भाग लेने का मौका मिलेगा। That for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. Why is this being done? Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. So by bringing this condition now, we are saying for global tenders worth 200 crores or less, particularly for government procurement, they need not be global tenders at all. So this will make MSMEs do their business with a lot more confidence and carry on with it. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। We have now from, let us say, tomorrow till 31st March 2021 reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. And as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. And this reduction we think will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत दी है और 31 मार्च 2021 तक TDS TCS में 25% की कटौती की है। Due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended
from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it. So we are saying date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till December 2020. वित्त मंत्री ने बताया है कि रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी, जिसके मुताबिक सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाएगी। All Government of India agencies such as the railways, road transport, highways, CPW, etc. will now give 6 months extension without any cost to the contractors, so that extension should cover construction work or goods and services contracts that they have with central government agencies. They can take additional 6 months to comply with the contract conditions. वहीं डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। Now the Power Finance Corporation, REC, the Rural Electrification Corporations, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs against all the receivables that they have. They are sitting there without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि वित्त मंत्रालय सिलसिलेवार तरीके से सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और कहां कितने खर्च किए जाएंगे इसकी जानकारी देगा। यानी ये 20 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कई और ऐलान आगे भी होंगे। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।